Fala aí família, mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, né, como eu falei ontem, eu vou trazer uma construção nova aqui pra vocês. Ontem não deu tempo, não coube no vídeo, mas hoje eu vou estar trazendo ela pra vocês. Aqui só vamos dar uma repassada aqui no que nós já fizemos, né? Nós construímos essa nave aqui, ó, uma nave cargueira, tá bom? Ela não ficou muito do jeito que eu queria, mas ficou legalzinho. Então eu resolvi manter ela assim mesmo. Essa parte da frente aqui a galera não curti muito ela. Mas enfim, a hora que me der vontade eu remodelo ela. Nós temos também aquele carrinho ali voador, né, que é para locomoção das pessoas. Agora vamos entrar aqui dentro aqui pra vocês dar uma olhada aqui. Aqui essa parte dentro do prédio vocês já viram, essa parte que talvez vocês não viram ainda, né, que eu acabei aqui o nosso estoque ali em cima ali, ó. Não tem nada dentro dos baús, tá bom? Isso daí é só pra bonito mesmo. Só pra dizer que é tipo um estoque. Enfim, aqui dentro ali, ó, vocês puderam ver ali um container. E aqui pra cá a gente tem aquela outra parte do prédio que nós fizemos no vídeo passado. Eu não terminei de decorar ainda, mas eu pretendo decorar. Só deixei ele assim mesmo, do jeito que tá aí, ó. Aqui eu coloquei uns vidros fumê também pra dar um destaquezinho. E é isso, eu não fiz nada lá dentro ainda, não decorei nada lá dentro. Mas eu vou fazer isso quando me der uma inspiração. É que pra construir no Minecraft, vocês sabem, galera, se ficar focado muito tempo numa coisa só, detalhezinho por detalhezinho, ele se torna chato, galera. Então você tem que ter outras construções pra você ir fazendo, pra você ir desparecendo a mente. Daí uma hora dá uma vontade e você vai lá e termina de construir lá. Aqui é o nosso canhão, né? Esse canhão aqui demorou muito pra construir, galera. Vocês não tem noção do tempo que demorou pra construir esse negócio aqui. Tinha vezes que não me dava vontade de construir, eu construía um pouco, parava, abandonava, então demorou bastante pra mim finalizar. Aqui ele já tá finalizado, tá bom? E agora eu vou estar procurando uma área para nós começar a nossa nova construção, galera. Beleza? Eu vou deixar o vídeo acelerado aqui e a hora que eu chegar lá eu volto com vocês. Pronto, galera, já achei a área aqui que nós vamos começar a nossa construção. Então eu vou dar uma planada aqui no terreno, escolher o melhor lugar aqui para nós começar a construção. Que depois de a gente fazer a primeira, o restante a gente só vai rodeando ela, né? Aqui, como vocês podem ver, uma planície bem grandona de mesa, bioma de mesa. O bioma de mesa é muito legal, galera. Parece dar um ar pós-apocalíptico assim nas coisas. Então eu vou estar construindo nesse bioma aqui mesmo. Talvez essa montanha aqui para trás aqui a gente vai apagar ela depois. Talvez, né? Não sei se talvez eu faça alguma coisa nela também, não sei. Mas é bem provável que eu delete ela. Eu vou deixar o vídeo acelerado aqui para não ficar muito chato e também não muito grande.
you call me, do you feel alone? I know that you miss me, but you are so dumb. You know that I'm here, I'm here. Come when you want. You know I'll always pray for your little boy. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know that. You know that I'm here, I'm here. Come when you want. You know I'll always pray for your little boy. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know that.
Yeah, you know what I wish, but I wish it with love. Cause there's hate in my heart for the ones up above. Our lives won't live the same. Is the hate in your heart for the misfits enough? Yeah, for the misfits enough. She got the likes, I don't get how I missed this. We are the rare, you don't know how to distance. Now we take a curtain call. Who we are, we never saw. We got the list, got the shit, got the misfits. She got the mail, now she calls, she missed this. Living big, we never small. Yeah, we here, we tower tall. Take a little time from now to never. Take a little shine, so out you go. That's what you can find is light and feather. Yeah, we're good here. Yeah, you know what I wish, but I wish it with love. Cause there's hate in my heart for the ones up above. Our lives won't live the same. Is the hate in your heart for the misfits enough? Yeah, for the misfits enough. Unaware, couldn't tell how to fix this. She couldn't tell she could fly, look at this bitch. While we hear the thunder roll, most of us will never know. Maybe I like what I do with a tightrope. Lately I'm tired of the wire that I crossed up. Now we work to find a soul. Not alone, we lost control. Take a little time from now to never. Take a little shine, so out you go. That's what you can find is light and feather. Yeah, we're good here. Yeah, you know what I wish, but I wish it with love. Cause there's hate in my heart for the ones up above. Our lives won't live the same. Is the hate in your heart for the misfits enough? Yeah, for the misfits enough. No sleep, no sleep, no sleep. Tryna do my thing, but you always got me in too deep. Can't breathe, can't breathe, can't breathe. You keep making faces that I don't wanna see. I don't like the way you talk to me, saying you can talk to me however you like. I know that ain't right. I don't like the way you talk to me, saying you can talk to me however you like. I know that ain't right. Everything you say make me look the other way. I don't wanna know, so I'ma let it fade. Baby, I got issues, but I love myself. I love myself.
Então esse daí foi o vídeo de hoje, galera. Amanhã eu vou postar outro vídeo. Eu fiz algumas modificações nele, mas só vou postar o vídeo amanhã. Espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreve, galera. E tamo junto. Amanhã tem mais vídeo, galera. Valeu, fui!